traditional Vietnamese music and arts, focusing on the musical techniques and traditions of ancestral Việt Nam. Đến với màn trình diễn tiếp theo sau đây là một nhóm rất đặc biệt. Họ chuyên môn về âm nhạc, nghệ thuật truyền thống Việt Nam và phần biểu diễn của họ tập trung chủ yếu vào nhạc lý và truyền thống của quê hương Việt Nam. This group has performed all throughout the United States and around the world, in Canada, France, and Australia. They've performed at the White House in Washington, D.C., in observance of the Lunar New Year back in 2018, and at Buckingham Palace. Nhóm nghệ sĩ này đã biểu diễn trên khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới như Canada, Pháp và Úc. Đặc biệt, họ từng biểu diễn tại White House ở Washington DC nhân dịp Tết năm 2018, cũng như tại Buckingham Palace. Ngay bây giờ xin chào mừng Hướng Việt Performing Arts Group. Please give a warm welcome to the Hướng Việt Performing Arts Group. Testing 1, 2, 3. Mạnh lên. Non lá là quả sen trắng, ngựa non che đầu tránh nắng mưa. Bình dị khung tre mà lòng chín chắn, đơn giản non thơm say xưa. Khi thẹn thùng ai tay nghiêng non, khi chào đáp lễ vợ non thương. Khi biệt lòng ai tay dậy non, non ru giấc ngủ hồi hè trưa.
แต่ไม่ได้ Welcome to Fifth in Seattle. โอเค The Hong Viet Performing Arts Group is delighted to be able to participate in these celebrations to usher in the Year of the Horse. The pieces you heard, there were two. One was the poetry chant. It is a song with the theme of the conical leaf hat, which you saw our performers demonstrating. The conical leaf hat is a symbol of the southern region of Vietnam and is made of coconut or palm leaves on a bamboo frame. People use it in many different ways, to shade from the sun, to fan themselves in the hot weather, and protect from light rain. And the girls can find it especially useful to hide their faces when feeling abashed or embarrassed. The second piece, the instrumental piece that followed, has a name called Fate, but it's not a pessimistic or fateful type song. In this case, Fate was really a demonstration of the joy of the coming new year. Next, we will welcome the Melody Dance Institute to perform and dance. It's called the Eagle Dance. The bald eagle is well recognized as a timeless symbol of strength and independence. With this dance, we pay tribute to the eagle as the spirit of the United States, standing for liberty, democracy, and bravery, as we look forward to welcome the 250th anniversary of the founding of the nation. The dance is choreographed and led by Melody C, who has been a steadfast collaborator with Hong Viet Performing Arts Group for the past 20 years, and performed by dancers from her institute. We welcome Melody and her dancers.
active with the Hongdae Performing Arts Group now for 20 more years. And I also want to thank the organizers of TED in Seattle, which have included us in these annual celebrations for over 25 years. Next, we have two pieces selected from the imperial court music of the Yuan dynasty, the last native Vietnamese dynasty that dated from 1802, continued in name unfortunately only after French colonization in the 1880s, and then ended formally at the end of World War II in 1945. The two pieces are called Lantern Offering and Soldier's March. They were played during Cô thứ ba, nãy cô mua hai cái áo dài đó. Ở bên đó đó. Ở đâu? Ở bên đó bán áo dài á. Vậy hả? Đúng rồi. Con mua hả? Đúng rồi á. Cái nhiêu? Một cái là 60 đồng. Vậy hả? Mà cô nhiều quá rồi. Nhiều quá hả? Nhiều áo Chỗ đó có dài. rất nhiều áo dài mà rất hiện đại đó mà. Yeah. Cô có rảnh thì cô ghé qua rồi. Lát cô à. Rồi cô coi cái hướng Việt chút Đó, đi. đó, đó. Bữa nay Kim Anh nó không có đi. Hả? Cô Kim Anh con bữa nay nó không đi. Ủa sao vậy? Nó bận cái gì á, rồi sáng cô có kêu nó không. Ngày đây là đặc biệt mà bận gì nữa. Chụp cho chú với lại cô thứ ba đi. Ngồi đi. Copyright traditional Vietnamese music, and we hope you would enjoy these. Can I record you in your áo dài for like 5 seconds somewhere? Yeah. Yeah. Because I'm making like a TikTok compilation. Sure. Stand somewhere where the sun is good, like. Oh no. Okay, back here. Oh, do a pose, do something like, flex your áo dài. Hey. Thank you. Sorry, this was recorded. Oh yeah, performing. Đón xuân tươi, mình xuân mới vào tiếng buông lời, một vùng không quan người già mai đã bật cao nước cao tươi, nhìn đây đó tạo hóa an bài, một vùng không quan người già xuân 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 là về miền Đông Á nước các vùng có quốc hiền bang, lò bằng hiền ung thuộc về biết mấy tài năng, nào lê lợi ly bông, nào hưng đạo trưng vương, đầy oanh liệt cây lên nhiều sự chiến, đầu chiến sang trói đêm ngày nay.
Lần đi đâu còn đi Thank you. I really enjoyed those movies. It Performing Arts Group was founded in 2001 by Dr. Aifit Kong with the mission to promote and popularize traditional Vietnamese music. It was a registered 501c3 nonprofit as of 2009. As you heard before, we perform at the state, national and international levels at different festivals, and we have a dedicated educational mission. The education mission included teaching our students and going to music departments at different universities to share and collaborate on ethnomusicology and sharing the unique qualities of Vietnamese traditional music. So the next piece, called 10 Endearments of My Village, is based on a southern melody that is often used also in Buddhist chants. This will be performed by Dr. Hong, who in this case will sing and play solo on the danjang. So as you can imagine, singing and playing is challenging. I think it's only possible with keyboard instruments. So pianists, singers who can play on the piano and sing, and you can also play and sing with the danjang. You can't do it if you do a string instrument or a wind instrument or any wind or brass instrument. So let's welcome Dr. Hong playing 10 Endearments of My Village. Just one quên chỗ rồi. He'll be accompanied by others on Vietnamese instruments. On this side, a pipa, which is closely related to the Chinese pipa. It's a plucked string instrument, and that is the rattle is like a rattle or percussion instrument. Nhạc phẩm kế tiếp là nhạc phẩm Người Thương Làng Xóm Quê Mình. Đây là một bản nhạc được dựa trên âm hưởng của Đạo Phật giáo Hòa Hảo. Mời các quý vị cùng thưởng thức. Mặt trời vàng và bốn phía cùng vàng, bao nhiêu con sóng về, anh thương mến sóng làng mình bấy nhiêu. Một thương tiếng Việt kêu chiều. Bâng khuâng bà nhớ mẹ chính đạo, hải đường bên nước ao, hẹn hò mà người nghĩa trao nhau. Ba đưa trúc bên bà lỡ thơ mà tơ liễu vàng bóng ai bốn thương tình
ánh trăng soi ở nửa in mà đai nước nửa cài tóc em đậm chưa tâm đậm ghe đôi bờ ta quê mẹ chiều hiền tiếng ru sao thương chiều hát giọng bà liêu lo bà chim sao qua đò sáng sông bãi thương của lúa trổ bông phất phơ bà chéo áo giống phù quân tam thương một mái nhà trắng làm con bà sớm tôi viếng thăm gia mẹ già chinh thường khói bếp là bình đông bà nhìn giá tiếng gà gọi nhau thương không biết để đâu dáng em bà nước dịch cây quê hương tình thương đủ phương nhớ bông bà tí luộc vừa nấu cằn nhớ thương để trọn quê bao nhiêu con sống giờ anh thương bên sông làng bấy nhiêu We just enjoy 10 endearments of my village performed by Dr. Lip Ai and other artists. We're going to have welcome another dance by Melody and her artists, her dancers. Now, many of you would be familiar with Disney's Mulan, the movie, and both cartoon and live-action versions that recounted the brave journey of a daughter who entered the army in her father's stead. Now, this is the next chapter, this dance. It relates on Mulan returning to the greetings of the village and the honors of the elders before answering duty's call again and setting out once more to the front lines. The dance, as choreographed again by Melody C and performed by dancers from the Melody Institute. Please welcome the performance of the flag dance.
Thank you, dancers from Melody Institute.